Ayan po, hello po sa inyong lahat at welcome sa aking channel. Ito at muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pads Press TV. Kaya ito po, ipapakita ko kung sino-sino ang mga kongresman na pumirma laban sa laban kay Inday Sara. Ito po at ipapakita ko po. Ayan po, Gerardo J. Espina Jr., Lone District of Biliran. Lawrence R. Defensor, Iloilo, 3rd District. Gerardo Palmayor Jr., Negros Occidental, 1st District. Nicanor M. Briones, Party List Agap. Maria Rene Ann Lourdes, Laguna, 1st District. Uy! Laguna. Maria Re Ann Lourdes, Laguna, 1st District. Saan kaya ito sa Laguna? 1st District? Tandaan po natin yan. Irene Guy Saulo, Party List Kalinga. Ray Reyes, Party List Anak Kalusugan. At ito po si Emmanuel Tawi Millones, Capiz, 1st District. Siriaco Gato Jr., Batanes, Lone District. Danny Domingo, Bulacan, 1st District. Neptali Gonzalez II, City of Mandaluyong, Lone District. Fernando Cabredo, Albay, 3rd District. Mohamed Paglas, Maguindanao del Sur, Lone District. Federico Aresco Jr., Aklan, 2nd District. Next page, ito na naman po. Yan. Percival B. Sendenya, Party List Akbayan. John Tracy F. Cagas, Davao del Sur, Lone District. Joseph Gilbert F. Biolago, Nueva Ecija, 2nd District. Edwin L. Olivares, City of Parañaque, 1st District. Estela Luz A. Kimbo, City of Marikina, 2nd District. Gus A. Stamunting, City of Parañaque, 2nd District. Mercedes K. Alvarez, Negros Occidental, 6th District. At ito si Micaela Angela P. Swansea, Nueva Ecija, 1st District. Eduardo Roa Rama Jr., City of Cebu, 2nd District. Peter John B. Calderon, Cebu, 7th District. Jocelyn Lim Caichong, Negros Oriental, 1st District. Janice C. Salimbangon, Cebu, 4th District. Rhea May A. Gulas, Cebu, 1st District. Anong banggit kaya rito? Daphne A. Lagon, Cebu, 6th District. Next page po tayo. Yan po. Christine Singson, Ilocos Sur, 2nd District. Ed Christopher Go, Isabela, 2nd District. Joel Chua, ito ang chairman ng Good Government sa committee at dito dininig at siya ang chairman sa DepEd kay Inday Sara. Joel Chua, City of Manila, 3rd District. Maan Teodoro, City of Marikina, 1st District. Manuel Sagarbarria, Negros Oriental, 2nd District. Saldi Villa,
Sicor, Lone District. Isabel Maria Zamora, City of San Juan, Lone District. Faustino Inodi Isabela, 6th District. Uy, Franz Pumaren, dating player ng PBA, Quezon City, 3rd District. Sabagay, ito si Franz Pumaren, umatin to nung nakarang quad ko. Juliet Ferrer, Negros Occidental, 4th District. Luis Villafuerte, Camarines Sur, 2nd District. Tagal na ng Villafuerte sa Bicol. Sila pa rin ang umupo dyan. At ito po, Roberto Puno, City of Antipolo, 1st District. Doris Maniquis, Zambales, 2nd District. Marisa Magsino, Party List, OFW. Naku, OFW, bakit? Anong nangyari? Next page, ito po. Jose Manuel F. Alba, Bukidnon, 1st District. Luisa Cuaresma, Nueva Vizcaya, Nueva Vizcaya, Lone District. Alan UT, Party List, LPGMA. Oscar G. Malapitan, City of Caloocan, 1st District. City de Maporo, Lanao del Norte, 2nd District. Jenny Jet P. Nisay, Party List Pusong Pinoy. Adrian Amatong, Zamboanga del Norte, 3rd District. Rachel Arenas, Pangasinan, 3rd District. Marilyn Agabas, Pangasinan, 5th District. Dinabel Villarica, Bulacan, 4th District. Eric R. Oli Buhain, Batangas, 1st District. Christopher D. Venecia, Pangasinan, 4th District. Maria Cynthia K. Chan, City of Lapu-Lapu, Lone District. Arnie Puentabella, Camarines Sur, 4th District. Yan po, mga iba dyan na hindi nakilala. Pero yung mga iba dyan, matunog sa quad ko. At next page po tayo. Yan po. Francisco Matugas II, Surigao del Norte, 1st District. James Ang, Party List, Uswag, Ilonggo. Jane Castro, Capiz, 2nd District. Alan Ecleo, Dinagat Islands, Lone District. Antonio Ferrer, Cavite, 6th District. Maria Angelica, mali. Maria Angela Garcia pala, Bataan, 3rd District. Loreto Acharon, City of Layo, Continental, Lone District. Okay. Steve Solon, Sarangani. Pakibasa nyo na lang. Loreto Acharon. Loreto Acharon. Sino? Alam ko na. Loretta Acharon, City of General Santos, Lone District. Steve Salon, Sarangani, Lone District. Kate Tan, Quezon, 4th District. Reynante Arrogancia, Quezon, 3rd District. Ricardo Cruz, City of Taguig. Pateros, Lone District. Pateros pala si Richard Cruz, ang itinuturing na Big Soto ng Taguig.
Sabi po raw, kamukha raw ni Vic Soto. Yan po ang sinasabi ng mga taga-Taguig. Siya po yung kumandidado dati sa Taguig. At ito po ay kilalang kilala po to. Ralph Tulfo, Quezon City 2nd District. Yan po anak ni Senador Rapi Tulfo. Isa rin po sa pumirma sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara. Dean Asistio, City of Caloocan, 3rd District. Dean Asistio, kilala po ang mga Asistio dyan sa Caloocan. Lalong-lalo na yung asawa ni Nadia Montenegro. Napangasawa po. Asistio rin po yun. Dean Sar Salig, Tawi-Tawi, Lone District. Next page po tayo. Po, next page. At eto na po ang panghuli. Si Greg Casataya, City of Bacolod, Lone District. Maria Alana Samantha San, Cotabato, 3rd District. Ruth Hernandez, Laguna, 2nd District. Florida Robles, City of San Jose del Monte, Lone District. Speaker Martin Romualdez, Leyte, 1st District. Yan po, nakita po natin ang mga pumirma dyan sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara. Kaya pinakita ko lamang po, kaya hanggang dito lamang po. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.